One of the most important aspects of Kundalini Yoga is sound mantra Japa. Один из самых главных аспектов кундалини-йоги – это звук, мантра и джапа. Why? Почему? It's very easy to just do the kriya, to hold a mudra, to do a posture and a breathing, and you become very elevated, very high. Крайне просто делать крию, асану, делать свои мудры, дышать, и ты очень сильно возвысишься. And they're all very important. И все это крайне важно. But we need something which brings us the aspect and element of devotion and heart center and bowing our head. Но мы должны делать нечто, что вносит в нас элемент преклонения, в наше сердце, когда мы преклоняем голову. You know, when we hold a posture with our arms out like this, or we do something challenging, very often our ego gets engaged to keep us moving. И вы знаете, когда мы держим руки вот так, либо вот так, очень часто наше эго включается, чтобы поддержать нас в этом упражнении. And this is good. This is the positive use of our ego. И это хорошо, это позитивное использование эго. But we must end and find that place in us to find balance of devotion and surrender our ego as well. Но мы должны найти точку внутри нас, точку баланса, смирения и поклонения, когда мы смиряем наше эго. Where we can completely silence the mind. Где мы можем абсолютно утихомирить ум. And where we can silence the ego. Где мы можем утихомирить эго. People have a misconception in Kundalini Yoga that you have to break and smash your ego and then you're enlightened. У людей есть такое заблуждение в кундалини-йоге, что надо разломить, разрушить свое эго, и тогда получишь просветление. But this is not the case. Но все не так. This represents your ego, you id. You want to cut off your thumb and see how good your hand will work? Посмотрите, большой палец олицетворяет ваше эго. Попробуйте его отрубить и посмотрите, как будет работать рука. We need only to understand and recognize and relate to our ego that we have a relationship that our purity, our soul is in control, not the ego. И мы должны распознать наше эго, установить с ним взаимосвязь и понять, что всем управляет наша душа, а не эго. That's why a lot of times the translation in the mantras is to transcend your ego. You take the reins like a horse and you control your ego. Поэтому часто мантра переводится как преодоление эго, как вы берете эго за поводки и управляете им. Even the word shabad, даже слово шаббат means to break the ego. Означает отрезать эго. Okay, when you break its control over you, that is your false identity. Когда вы убираете его контроль над собой, то есть этой лживой идентичности. And you hold yourself stable in your true identity. И вы сохраняете стабильность своей истинной идентичности. The fastest, most easy, most practical way to do this is with sound, with mantra. И самый быстрый, самый простой способ достичь этого при помощи звука, мантры. And this is a very neglected part of our Kundalini Yoga. И это часть кундалини-йоги, которые часто пренебрегают. But it's important to learn and to perfect. Но ее важно изучить и освоить в совершенстве. Why? I'll give you some reasons. Почему? Я дам вам несколько причин. We practice our yoga, meditation, sadhana, kriyas, so that when we leave our practice and we go outside in our life, we can maintain that action. Мы практикуем наши кундалини, практики, крия, медитации и все прочее, чтобы когда мы закончили практику, пошли в жизнь, могли сохранить этот уровень возвышенности. Right now, we are all forced to be sadhus, staying in our home like our own private caves. И сегодня всех нас заставили стать садху, сидеть дома, как в своей личной пещере. And it can be very nice. Это может быть очень хорошо. But when we go back out and we start relating to all of the things which cause us
reaction, then we see how nice we actually are. Но как только мы выйдем наружу и что-то заставит нас реагировать, тогда мы посмотрим, насколько мы по-настоящему хороши. You know, they say the person who is in most need of a vacation is the one who just came back from a vacation. И вы знаете, человек, который больше всего нуждается в отдыхе, это тот, кто только что приехал с отдыха. And then they also say, when you feel like you've reached that level of enlightenment and you're a saint, go and spend 1 week with your family and see how you feel. И еще говорят, как только вы достигли этого просветления, считаете себя святым, пойдите и проведите неделю со своей семьей. Because what is that level that we've achieved if we cannot maintain the stability of that through all of the challenges we face? Потому что в чем толк от этого уровня, которого мы достигли, если мы не сохраняем стабильность во всех испытаниях, которые нам даются в обычной жизни? And that's why perhaps the most important aspect of chanting out loud, you're using your voice and speaking, is to learn how to listen. Поэтому, пожалуй, самый важный момент в том, когда вы поете и используете свой голос, научиться себя слушать. Because the science and the technology of Kundalini Yoga and Mantra tell us that we repeat the sound, but we also have to listen and allow the sound to affect us. Потому что наука и технология кундалини-йоги говорит нам не только повторять, но и слушать и позволять звуку влиять на нас. It's not a magic incantation like Harry Potter that we say a few words and then bing, and something happens. Это не какое-то магическое заклинание, как в Гарри Поттере мы говорим пару фраз и что-то происходит. If there's any Russian version of Harry Potter, you can translate for that. Гарри Поттер, we say it like this. Yeah. So what is it? We have to create that sound effectively, and then we have to allow consciously the sound to impact us, and we are sensitive to that impact. И мы произносим звуки вслух и осознанно позволяем звуку повлиять на нас, чувствуем его влияние. And what does this create? It creates shunya. И что это создает? Это создает шунью, Still. спокойствие, тишина. Silence of what? Silence of our mind. И тишина чего? Тишина внутри ума. Silence of the voice of our ego. Тишина голоса нашего эго. Silence of our reaction. Тишина наших реакций. And we have only that balanced state where we're non-reactive. И мы в этом сбалансированном состоянии без реакций. Only possible to achieve through shunya, through listening. Что возможно достичь только через шунью, через слушание. But it's not normal listening, like when you listen to your friend speak to you in a conversation, your mind already starts to form the response. Но это необычное слушание, как когда вы слушаете друга во время беседы, и ваш ум уже приготовил какой-то ответ. But in mantra, we're not looking for any response. В мантре мы не готовим никакого ответа. We say, Ek Onkar Satnam Siddhi Vaheguru. What can the response be? Мы говорим эту фразу, и мы думаем, какой же может быть вообще ответ? No response. Никакого ответа. Only the capacity to allow that sound to bring us stillness and no reaction. Просто наша способность получить тишину внутри этого звука.